What's something you want people to know about being young in Greenland? We don't live in igloos. It's not like in Europe where you can take a train from the UK to Paris. We're an island and we're in the middle of the Atlantic Ocean. There's a lot of misinformation, misconception of Greenland. Beyond the stories that we hear, climate change, suicide rates, alcoholism, all that, and they disregard the majority of Greenland. In my teenage years, I first got the idea of leaving Greenland because I was living in a very isolated place. There was this pressure to get an education, really excel in life, and you could only do that by leaving Greenland. Meer dan 2000 kilometer ten noordwesten van het vasteland van Europa ligt het grootste eiland op de planeet, Qalalit Nunaat, beter bekend als Groenland. Verhalen over dit mysterieuze land gaan zelden over meer dan gletsjers of wilde dieren, hoewel de naam letterlijk plaats met mensen betekent. Van de 58.000 inwoners zijn jongvolwassenen vandaag de grootste bevolkingsgroep en de meest unieke. Niet alleen omdat ze het ijzige terrein hun thuis noemen, maar ook vanwege het dilemma waar ze als tieners al voor staan: hier blijven of vertrekken naar het Europese vasteland. To other people, Galtasaw, it's just an airport. They almost don't even think that people live here, or maybe haven't even had a real thought about Galtasaw. I mean, there are only 400 or 500 people here, but it has a lot of meaning. Athena gaat naar een middelbare school met internaat in Sisimiut, op 130 kilometer van haar huis. Tijdens haar vakantie bezoekt ze haar familie in Kangerlussuaq. Ze denkt al na of ze na haar school haar passie voor muziek zal volgen of naar de universiteit zal gaan. Growing up in Galtasaw I think it was great. I really liked being here because we weren't so many kids at the school and there was more opportunity to get to know each other on a way deeper level. We would mostly play outside. We had to hang out at a bus, old American bus. We would also explore. So even though it's a small town, it's a very big place. It was like being on an adventure. I love living in Nuuk. There's also always something going on and stuff you can do. I think sometimes people on the coast feel overlooked compared to Nuuk because there's so many people and it's much more a big city. Nuuk is de hoofdstad van Groenland en tevens de grootste stad van het land. Laura verhuisde hier enkele jaren geleden naartoe na haar studies in Denemarken. Vandaag rondt Laura hun masterdiploma af, werkt bij een organisatie voor kinderrechten en is nauw betrokken bij de muziek- en cultuurscene van Groenland. Okay, so personally, yes. I have had a feeling since I was starting school that the adults are all the time I've heard so many times, you're the future of our country, you as a generation. So study hard. Okay, but pressure, anxiety. In elementary school, my teachers would tell me, go get an education and then come back, because we need more educated people in Greenland and stuff. And that's true, but for me, it was more like a pressure. You have to have a bright future because you are the future of Greenland. There's some things that you can study here, there's some things you can't study here, and then the obvious choice would be, okay, then you go to Denmark because you can study for free in Denmark because we're Greenlandic, but we're Danish citizens and that whole thing. In het begin van de 18e eeuw begonnen Deens-Noorse missionarissen met de kolonisatie van Groenland. Op hun zogenaamde beschavingsmissie dwongen ze Groenlanders zich te bekeren tot het christendom en onderdrukten ze hun taal en tradities.
Tussen 1814 en 1953 regeerde de Deense regering over Groenland als haar kolonie. In de jaren 60 zette Denemarken haar inspanningen voort om het eiland te moderniseren en de visserij te industrialiseren. Groenland zette haar eerste stap richting autonomie in 1979 via een referendum dat de Home Rule Act heette. Kort daarna besloten ze om de EU te verlaten. In 2009 breidde Groenland haar zelfbestuur uit en werd Kalaallisut de officiële nationale taal. Vandaag is Groenland een autonome regio binnen het Koninkrijk Denemarken. De wetten van 2009 erkennen Groenlanders als een eigen volk, maar omdat Groenland nog geen volledige onafhankelijkheid heeft bereikt, zijn Groenlanders officieel Deense burgers. People say that a lot. Greenland is a part of Denmark. It's not. It's colonized by a European country. It has ties to Europe, but it's not Europe. I don't like that relationship, that they have the upper hand. It makes me feel like we're just like an object. De koloniale erfenis van Denemarken zorgt ervoor dat de jongere generatie worstelt met hun identiteit. En dat komt voor een groot stuk door de taal. Kalaallisut is de officiële taal van het land, maar Deens wordt nog altijd veel gebruikt. A lot of people have presumptions about you because of how you look. If you're European looking, if you're Danish looking, you feel like you have to make up for the way you look by speaking the language. I mean, that's at least how I feel. I mean, like, if I'm in the supermarket and I'm standing in line, you know, the cashier is gonna speak Greenlandic to the people in front of me, and then when it comes to me, they're gonna, like, switch to Danish, and, you know, it can be kind of like a punch in the gut, like, they think I'm a tourist or something. Wie beslist om in Denemarken te gaan studeren, komt in aanraking met een nieuwe reeks uitdagingen. Een Deense studie mag dan wel gangbaar zijn voor vele Groenlanders. Velen ervaren er ook een cultuurshock en racisme. I was 16 when I first saw a tree. So that was wild, you know. And the air was weird, heavy, and wet, and just uncomfortable. Fari woont met zijn vriendin in Qaqortoq in het zuiden van Groenland. Nadat hij de voorbije 4 jaar aan Deense universiteiten studeerde, is Fari opgelucht om thuis te zijn. Hij hoopt te worden toegelaten tot de allereerste cursus natuurwetenschappen die in Groenland wordt aangeboden. I grew up in Bambi. I didn't start school till third grade. First, second, and third, I didn't go to school because I was supposed to be a hunter. That's where my grandparents were. But my mom, she wanted me to go to school. So we went from Bambi to Nuuk. When I was in Nuuk, I had a whole community of friends, family, and all that. I think I was like 8th or 9th grade. She talked about you should go to boarding school. It would be good for your grades, it would be good for you, and yeah. And they mostly talk about how great it is. I left Greenland in 2017. Yeah, whenever I met up with other Greenlandic students, they would talk about microaggressions they had experienced or racist comments and stuff like that. I think I was lucky. I think the types of people that choose to study anthropology are maybe a bit more open to differences in the world. But then when I met people studying other things, then sometimes I would get a bit of that. The first week, someone threw a swastika at my door, and then the words Eskimo Paga, which is like Eskimo N-word. So that happened. And small little comments. That happens a lot. So.
Fari kon niet rekenen op steun van zijn school. Er volgden geen consequenties voor het racistische gedrag. Om er een einde aan te maken liet hij zichzelf schorsen en ging naar een andere school. De studierichting waarin Fari geïnteresseerd was, werd niet in Groenland aangeboden. Zijn enige optie was om naar een Deense universiteit te gaan, waar hij opnieuw te maken kreeg met discriminatie en moeilijk aanpassen. Nu Ilissi Matusarfik biologiestudies gaat aanbieden, kan hij eindelijk kiezen om zijn dromen in Groenland na te jagen. I love it here because firstly it's my home and I feel home here because my whole community is my circle of friends, circle of family, all of it is here. It's in the right place between not developed and developed, so it's like you yourself can do things about it, so that feels good. Wat deze generatie uniek maakt, gaat verder dan de opties die voor hen zijn uitgestippeld. Het gaat om wat ze met die keuzes doen, of de keuzes die ze voor zichzelf creëren. It isn't like I'm staying or I'm leaving. It's in between thing, for me at least. I think it's great that I was born in this time. A lot of young people want to make a change. For myself, I want to create music to, inspire my peers. I have so much to say and stuff that I think people my age can relate to. Whatever makes sense to me when I'm done with high school, gymnasium, is what I'm gonna do. It's easy in Greenland to have influence. Power distance, like the distance between me as an ordinary person and the people that are in charge of the country, it's not that big. Politicians are accessible. They're more accessible here, I think, compared to Europe, for instance. I'm here because why not? I think Greenland holds a lot of opportunities if you want to catch them.